within the depths of our Earth, humanity has always managed to find solace in the comfort of the caves. Since the Stone Age, these caves have been home to untold numbers of men, women, and children. Harking back to mankind's beginnings, more communities are taking a cue from their past and using caves as a location for a home. This is the city of Matera in Italy, in a landscape littered with caves. Due to their poor hygienic circumstances, Matera's caves were declared unsafe for living in 1952. And people were slowly relocated. The relocation process lasted till the early 70s. Raphael, 52, comes from a cave-dwelling family. Io sono nato in una grotta nei Sassi, ho abitato fino a quando avevo 6 anni nei Sassi di Matera. E la mia famiglia si è spostata nelle nuove case nel 1963, quando avevo 6 anni. La vita in questo territorio è lontanissima, comincia con l'uomo della pietra che vive nelle grotte naturali che sono ben presenti nella Muggia e nei Sassi. The town sits on a ridge with gaping ravines on both sides. Although the top of the ridge is comprised of clay, the flanks were made up of layers of softer and sandier rock. This natural composition made them ideal for the caves that started appearing all over the land. These cave dwellings, known as the Sassi, were connected in an intricate maze of stone-paved paths. What was once the site of a mountain is now a city. Not built, but chiseled to perfection. Archaeologists have described these Sassi as life in harmony with the ecosystem. Scavando le prime grotte dalla punta del campanile della montagna e pian piano a scendere, scavando tutto intorno a questa montagna, dalla cima al fondo, tutto intorno, creando un labirinto non visibile. I sassi di Matera che sono scavati per l'80% sono stati un lavoro lungo, laborioso, di fatica, di sudore, di polvere. Raphael's childhood memories of living in the caves have been lodged in his memory forever. It's an experience that no one can take away from him. E qui siamo una ricostruzione originale di una casa dei Sassi della mia infanzia. Nei Sassi fino al 1952 una moltitudine di persone e di animali, dove l'animale più importante è il mulo. Io avevo il cavallo bianco, che era molto molto alto e mi divertivo tanto a passarci sotto, avanti e indietro, e qualche volta qualche calcio l'ho preso, ma divertirsi fa bene. Quando tu andavi in bagno, ti sedevi, devi fare la cacca, ti abbassavi e magari, alzando il cuscino, avevi una tua riservatezza. Continuando nella casa, bisogna vivere, bisogna sopravvivere. Il pane di Matera è eccezionale, è il nostro prodotto agricolo più importante che veniva lavorato in casa.
i sassi, la città scavata, questa parzialmente scavata, parzialmente costruita, ma qui sotto di noi è vuoto, questo è il tetto di una casa di sotto. Se io faccio un buco lì, vado nella casa a fianco, se faccio un buco lì, vado nella casa a fianco. As extreme poverty and famine swept through the region, these caves were abandoned and the city of Matera was left in ruins. But slowly, people have started making their way back. Squatters were the first to return, followed by cafes and the odd business. And then, artists and writers arrived. Oggi ritornare a vivere nei Sassi ha due problematiche. Pendioso, per così dire, ritornare e recuperare una casa dei Sassi. L'altra è la fatica che bisogna fare ogni giorno per raggiungere una casa dei Sassi dove ci sono solo scale che vanno in tutte le case. I sassi non hanno una cronologia precisa, ma mischiati fra di loro puoi trovare una casa costruita del 1300 e una casa costruita del 1700, o una grotta primordiale di 1000 anni fa, o la grotta scavata all'ultimo momento nel 1950 dove l'ultima famiglia è andata a abitare. After being neglected for 40 years, Matera was experiencing a renaissance. In 1995, the Italian government sanctioned a restoration project called Sassi di Matera. The town gradually underwent a metamorphosis as the new community started restoring the caves and converting them into modern homes. Antonio Acito is an architect based in Matera. He's very passionate about anything related to the Sassi. In 1985 was important for us because a new generation of architects start with the restoration of the Sassi. Before me, nobody makes this. That I don't have teacher, I don't have someone to look, but my inspiration in the Sassi quartier is the Sassi quartier. Because the Sassi quartier, if you are able to hear, and I think that each place in this Sassi is a page of story. To date, Antonio has restored numerous caves and converted them into charming and comfortable homes. Restoration is possible when you put together life, a special kind of life. Have the possibility here in Matera, from that point of view, this is like a sea. Your mind goes because every time you look from the same window, you look every time different situation, because depends from light, depends from wind, depends from shadow. For the urban dwellers seeking refuge from the chaos of the city, Matera offers peace through its charm and beauty. For Antonio, he needs his clients to fully understand and appreciate the caves before he adapts them into unique homes. I start with my project. I think about two different levels. One level, the place, and the second level is the people that go inside the place. Two different levels. These two levels must stay together. But, first of all, respect of the place. Francesca is from Siena, Tuscany. When Francesca saw the caves of Matera, it was love at first sight. She had found her calling, to make the Matera caves her home. We wanted to live in the Sassi. There is no question about that.
because when I came here, like some people, foreigner, I felt there was something magic about this place. And I wanted to be in that atmosphere. But we saw the house, it looked completely different from what you see now. But it had what in Italian we say character. The house is actually the combination of numerous caves, intricately connected to each other. Antonio and Francesca decided to keep much of the original feel of the caves, while at the same time giving it a modern twist. This floor wasn't here. This was another dome, another room, right? And the staircase. The staircase was not there. It's a big house, and you start from the stairs because this point, vertical connection between two levels, is important in all the project. For that, I put a very strong color, purple color for the stairs, and the form, the line of the stairs, and the material too, is totally in contrast with the old house. Francesca's cave home has been around for possibly 1,000 years and has repeatedly changed hands over time. Its history has been recorded through its walls and designs, with many of them fading away through time. But Francesca and Antonio managed to preserve some of its past, including an age-old wall painting. So when they built the domes, they obscured this. And it is us who bought the house, and in fact the architect who rediscovered it and drew it out again. Francesca's house has a stunning view of the rest of Matera. But beyond the view, the new citizens of Matera want to immerse themselves in the history of the place. A history that goes back more than 1,000 years. When someone asks me, how can do a visit in the Sassi? My suggestion is, go alone and touch the wall. All the quarter has the story inside. With more people moving back to Matera, the city has brought forth a culture that is proving to be heaven for musicians. Matera is a classic rag-to-riches story. This quaint, cave-dwelling Italian province has gone from a poverty-stricken city to an abandoned slum and is now a Renaissance city full of culture and allure. This Renaissance has led to a reignited interest in Matera's musical past, with the natural elements of the caves providing exemplary acoustics for the city's musicians. Daniela Pascale is a flautist. She's a student in a very unique music conservatory known as Casa Cava, which translates to Hollow Cave. Today, she's on her way to a practice session. Io suono il flauto da 9 anni. Inizialmente ho pensato sia al docente, ho scelto questo conservatorio pensando al docente di flauto che insegnava qui, anche alle attività orchestrali, soprattutto alle attività del flute in progress, cioè l'ensemble strumentale che il maestro Muolo dirige. Like Daniela, the students come from all over the country, specifically to read music here in Casa Cava. The chambers were quarries made from tough stone, which was extracted to build houses on the surface. But in 2011, these hidden chambers were recovered,
and built into an auditorium and 10 other rooms that are now constantly filled with the melodious music of Matera. Vedete questa meravigliosa struttura di un auditorium composto da 150 posti a sedere, un'architettura particolare, moderna, inaugurata 2 anni fa in questa città, con una caratteristica, la caratteristica proprio dell'acustica. È stimato come un posto dove si possono registrare CD proprio per la caratteristica, che è dovuto al tipo di tufo che è frastagliato, non è liscio. Kusakawa went through modifications to create a perfect acoustically balanced environment. The tough stone was made jagged so it could better absorb the acoustic waves. Structures were added to support the ceiling, and some sound-reflecting panels were also installed above the stage. Sul palcoscenico della Casa Cava vedete un ensemble strumentale del Conservatorio d'Uni di Matera, abbiamo tante orchestre, tanti ensemble, questo è l'ensemble del Flute in Progress. To date, the conservatory has had 1,200 students. With great natural acoustics, the conservatory offers a pure sound that's important for every musician. For Daniela, it will help her to improve her music every time she gets flawless acoustics from the walls of the underground chambers. Si sente direttamente, si ha un impatto diretto su ciò che si ascolta. In futuro spero di diventare un orchestrale o magari anche solista, o magari suonare con un'orchestra da solista. This town is now growing into its own, creating a splendor through its reconstruction that many are keen to be part of. The ancient caves in the Basilicata village were abandoned and decaying until Sextantio La Grotta della Civita restored them. The hotel offers guests a chance to experience the majestic ancient caves in a thoroughly luxurious yet simple manner. Danielle Kilgren is the entrepreneur behind this campaign to resuscitate these abandoned caves. Ma io ho iniziato, l'idea era tanto tempo che mi frullava in testa. In un mondo consumato, come dire, dalle grigie derive del mercato globale, ora questi luoghi della marginalità, questi luoghi lontano dai centri più famosi della classicità italiana, l'hanno conservata questa identità. Per cui l'idea è avere un approccio estremamente identitario, estremamente conservativo, uso la parola restauro, per questo patrimonio storico minore. La Civita has 18 rooms that are impeccable and perfection personified. But they show off more than just a visual aesthetic and a touch of luxury. The rooms are proof of how the hotel has maintained the local aesthetic and preserved the existing architecture of the bygone era. I luoghi storici interni vengono massacrati perché non ce ne sono quelli tuteli, giustamente. Poi se sono privati uno entro certi limiti ha anche il diritto di fare quello che vuole. Noi abbiamo avuto un approccio estremamente conservativo anche degli interni. È la storia, non dobbiamo stupire con il design. The notion of safeguarding the region's history was noble, but it came at an enormous cost and brought huge challenges. The hotel was keen to provide a certain standard of luxury for its guests. In order to do that, the entire site was painstakingly taken apart before being wired and piped, after which every stone was placed back in its original location. Whilst Danielle Kilgren insisted that no element that was alien to the ancient cave be introduced. Laura Inaudi and her fellow architects faced many technical challenges.
Le sfide era riuscire a realizzare quest'idea di Daniele di recuperare un posto del genere cercando di fare il meno possibile. E per gli impianti di termoidraulica avevamo grandissimi problemi di trattamento dell'aria perché le grotte sono molto profonde e comunque anche umide. E quindi in ogni camera, se camera si può chiamare perché la grotta si sviluppa in vari ambienti uno dietro l'altro, c'è un impianto di trattamento dell'aria e di ricircolo. E riscaldamento e a pavimento. The team of architects painstakingly planned the design to conceal the technical aspects of the restoration. They also kept their focus very clear, to value each cave for what it is and the story it brings. Abbiamo deciso che intanto, secondo il concetto dell'albergo diffuso, si doveva tenere tutto il più uguale possibile, per cui non abbiamo mai diviso le grotte per fare più stanze, per cui ci sono camere da pochi metri quadri a camere di 120 metri quadri con soffitti alti 8 metri. Danielle has plans to expand the hotel by acquiring more adjacent caves. But the motive remains the same: to give the clients an intimate experience of staying in the cave, but only as a microcosm of Matera's past. Questi luoghi sono molto caldi e molto intensi. Si sente il vissuto umano che trasuda da questi muri. Questo non era un luogo povero, c'era la malaria, la gente moriva di male, però molto spesso quando parli gli anziani, non so perché, ma ne parlavano una nostalgia infinita. Ma credo che questo modello di tutela di questo patrimonio storico minore diventi un modello almeno italiano. Matera is a town that the world had forgotten. But it has held on to its historic roots and its incredible tradition, and is now making a comeback. The claustrophobia of its caves has been replaced by comfort and culture, and it is now finding its way into our hearts. The town and its sassi are an unthinkable example of man and nature living side by side, resulting in an even more beautiful part of the earth. Caves have often been portrayed as dangerous and inhospitable places, and yet fearless communities have sought to conquer these mythical landscapes and make them their home. From ancient Greek tales to Roman literature, caves have often been described as the gates to hell. Their enveloping darkness and isolation have earned them a mystique that still stands today. Tucked away in the northwest corner of Iran, 60 kilometers away from Tabriz, lies the incredible 13th century village of Kandovan. With a tiny population of 670, the remote village is hemmed in by immense beauty. As the backdrop of Mount Sahand rises majestically on one side and the Osku River Valley slopes gently on the other, Kandovan village nestles itself in between, resembling a picture-perfect postcard. But remarkably, that is not what makes it so special. The villagers of Kandovan are cave dwellers, residing in cone-shaped troglodyte homes. Centuries ago, a mighty eruption of Mount Sahand spewed volcanic ash and debris over the land. Over time, these rocky structures were then compressed and shaped into their present conical shapes. These architectural oddities are now safe from any future eruptions, as Mount Sahand is now dormant, with its last eruption thought to have occurred 11,000 years ago. Dariush Nasseri is a long-time resident of Kandovan.
and he believes the early settlers arrived more than 800 years ago. اینا اصلیتش این ایلات اشایر بودن که 850 سال پیش اومدن اینجا. بعد یه روستایی به نام علیارباقی اینجا تشکیل دادن از گل و لای. بعداً دیدن که از لحاظ سرما و امنیت گوسفندانشون خودشون خیلی سخته، اومدن یواش یواش داخل همون خونه‌های کله قندی را کندن که سکنه شدن، که الان چندین ساله که اینجا سکنه شدن و همدیگه دختر دادن و خانواده تشکیل دادن که الان هم هستن. اینا که 850 سال پیش اومدن اینجا، اینا را با کلنگ تکه تکه در آوردن، خیلی سخت کندنشون. Gorban Fekri is a digger who still continues his ancestors' ancient practices. اون که خیلی فرق کرده، اون هم که خیلی سخت بود اون زمان. چجوری تیز میکردن، چجوری میکندن، یه ورده تاراز نکردن، الکی کندن، ولی اینقدر امکانات نبود که ما خودمون 10-12 سال پیش هتل میکندیم، برگ نبود تهران، برگ همینجوری گفتم مثلا کلنگرها تیز بکنیم با پوست و گوسفند 3 ساعت 4 بعد موقع 4 نفر بودیم، هر نفر 3 تا کلنگ داشت. Even with the availability of electricity, diggers like Gorban Fekri still use traditional methods when constructing dwellings. The affair of excavating the caves is still one of strength, skill and expertise. مثلا توش نیست که از در شروع میکنیم، کلنگا را که اول تیز میکنیم، از در شروع میکنیم میکنیم دیگه، اونم که تا شب نمیتونه آدم دوامه، مثل کارگر خیلی سخته. ما از در که شروع میکنیم، در رو تقریبا 80 سانت 1 متر تقریبا که میریم تو کو، مثلا 1 متر و نیم 1 متر و 20 سانت میریم که تو، مثلا میپیچیم اونور دیگه، تقریبا 4 متر میریم اونور، 4 متر اینور میریم. The doors of the homes are the hardest part of cave digging. It takes more than just mere strength to create the doorway for an experienced master like Gorban Fekri. در رو بریم که تو مثلا یه خورده باز بشه، مثلا 3 متر 4 متر جا اینجا اندازه، مثلا همین روبرو فقط میکنه دیگه، مثلا تارازش یه خورده سخته که اونم که کار کنه مثلا 2-3 سال شاید 1 سال. در و پنجره راحت تره، پنجره رو بعدا میریم تو، همینجوری میریم جلو، مثلا سانتی متری تقریبا با چشمونه که وارد میره تو، مثلا میبینی اینجا مثلا 5x6 یه جای میده، مثلا دوباره میبینیم که یه دونه پنجره اینجا برای اینجا کافیه، مثلا روشنایی داره، مثلا جا بزرگ باشه 2 تا پنجره مثلا در میاره. In recent times, Gorban and his workers have dug more than just homes. As the village continues to develop, the caves have been used for restaurants as well as a multi-story hotel. همه جای بدن آدم درد میکنه، اینه که مثلا بکنه، اینه که 2-3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت بکنه دیگه خسته میشه. اون مثلا ما اونجا هتلی که میکندیم 7-8 فرگون مثلا میکندیم روزه، شاید 10 فرگون بکنه فرداش نمیتونه کار بکنه. اونم که کلنگ باید تیز باشه، یه روز در میان تیز میکردیم خودمون، اندازه که سنگش رو نگاه میکنیم، مثلا سنگی هست که کوچکه، مثلا شاید 4x4 یه جای در میاد، سنگی که بزرگ باشه مثلا مثل اون رستورانه و 8 متر در 15 متر، از بیرون سنگش نگاه میکنیم. اینا داخل کندنشون بعضی خونه ها هست که 1 ماه، بعضی خونه ها 6 ماه، یعنی الان طویله داریم ما اینجا که 200 تا 300 تا گوسفند داخلش میشه، طولش 10 متره، حدوداً 100 متر میشه، کمش 8 ماه طول میکشه که داخل اونا رو بکنن. خیلی هم سخته، 3-4 نفر کار کنه 8 ماه طول میکشه که داخل اینا رو تکه تکه در بیاره. Most of the cave dwellings are between 2 to 4 stories. Traditionally, the first floor is used as shelter for the animals. The second and third stories are used as the living quarters, and the top deck as a storage space.
The people of Kandovan might have built these cave homes as a natural solution to using the earth, but a combination of factors also makes them an ideal setting. Pumice, a type of volcanic rock, is ever present in the cave walls. The rock contains air within it, making it a very good heat insulator, giving the residents a natural protection from extreme weather, remaining cool in the summer and warm in winter. During their formation, airborne debris from the volcanic eruption was extremely hot, which helped to fuse the rock together. This helped to keep the walls sturdy enough to enable multiple levels and withstand earthquakes. یعنی هر چقدر بارون هم بباره اینا اصلا شسته نمیشن، خیلی هم سفتن. بعد اینا یه دونه امتیاز خوبم دارن که برای اهالی اینجا که زمستون خود به خود گرم میشن. روشنایی خیلی کوچیک میخواد که اینا رو داخلشون گرم بشه. تابستون هم چون چسبیده به کوهن خودش داخلشون خیلی هم سرد میشه دیگه، کولر رو از این چیزا هم نمیخواد. تابستون هیچی لازم نیست، خیلی هم سرد میشه داخل اینا. حالا زلزله که اینا کلا متصل به هم هستن، کوه دیگه قدرت خدا اونقدر باشه که دیگه خراب بکنه. برف هم که نفوذ نمیکنه به اینها، نه بام چیزی نداره که مثلا تمیز کنه. مثلا 20 سانت بیشتر باشه دیگه اصلا، ولی 20 سانت کمتر باشه شاید آب نفوذ بکنه، مثلا معلوم میشه نمش. ولی نیم متر یه متر دیگه نگهداری اصلا نمیاد دیگه. The toughness of the rocks cannot be disputed, but man-made factors like poor digging have led to the destruction of some of the cave dwellings. حالا اونو گفتم دیگه، وارد باشه اصولو بکنه. شاید الان اینجا این اندازه اینو هر چقدر بیشتر میشه شاید جا داشته باشه، ولی بالا دیگه پایین خالی میشه، بالا هم بارش زیاد میشه، شاید بشکنه. الان مسجد قدیمت 7 طبقه است، اونم که زیاد مثلا نگه نداردن سخت باشه و 7 طبقه زود میفته دیگه. ببین نگهداری اینا باید همیشه تو داخلشون تنور روشن بشه، گرمایشون حفظ بشه. اگه اینا گرما نباشه، کسی داخلش سکنه نباشه، به مرور زمان خود به خود ریخته میشه. Just like the enduring legacy of the caves in which they dwell, the Kandovan village's way of life has remained largely untouched from times gone by. Kandovan village, nestled in the Osku county of Iran, is a modern cave dwelling. The village and its cone-shaped rocks resemble the remnants of a giant termite colony. The villagers have literally hollowed out these rocks and built their homes in them. Kandovan's culinary traditions reveal simplicity in their livelihoods, living off the land, trading spices and herbs with neighboring communities. Ghulam Hassan Javani is a cook in Kandovan. He reveals the local dishes of the village and their methods of preparation. غذاهای ما اینجا غذاهای سنتی کباب کوبیده است، آبگوشت است، کوفته تبریزی است و بعداً غذاهای دیگه هم داریم، مثلا جوجه کباب و برنج. گوشتش هم مخصوص کندوان خودمون، اینجا گوسفند می‌خریم سر می‌بریم با قانونی دیگه، با مجوز پزشکی. جوجه کباب هم اکثر جوجه ها از شهر میاریم. جوجه کباب مال مثلا آذربایجان و همه جاش هست. و بعدا غذاهای دیگه هم هست، کوفته هم هست که کوفته مال همینجاست. کوفته اکثر کوفته فقط گوشتش مثلا مال اینجا، ولی تمام مثلا ادویجاتش. Giovanni still reminisces about the bygone preservation methods used by his ancestors only 3 decades ago when he was just a boy. گرمه میگیم ما، اکثرا آبگوشت از گرمه سالهای قبل از گرمه درست میکردن. گوشت رو سرخ میکردن یه جا. قدیم الایاما فریزر و یخچال و این چیزا نبود، خود گوشت رو با روغن خود گوشت نگه میداشتن. For the younger generations that have stayed in the village, it is common to see them taking over their parents' jobs.
The general hypothesis is that much of the farming work, the shepherding and weaving, has been passed down to the current generation from the earliest settlers. Mohammed Sabi earns a livelihood in one of the world's oldest occupations. He is a shepherd in the village of Kandovan. کلاً کار ما چوپانیه. پدرم هم 30 سال چوپانی کرده دیگه. پدر بزرگم هم چوپان بوده. 30 سال کار پدرم بوده. منم دیگه به کاری عادت نکردیم. به این کار عادت کردیم دیگه. چوپانیم، ما هم چوپانی. کار ما ذاتاً چوپانیه. من صبح که از خواب بیدار میشم میام این گوسفندا را جمع میکنم میارم صحرا میچرونم اینا رو. وقتی که عصر میشه میبرم همه گوسفنداشون صاحبشون تحویل میدم به صاحبشون. اونا هم شب تو طویلشون نگه میدارم. بعد فردا هم به همون روال جمعشون میکنم میارم صحرا. گوسفندا تابع ما هستن دیگه. ما هرچه صداشون میزنیم که برگردین اینور برمیگردن اونور، برگردین اونور خودشون برمیگردن. عادت کردن دیگه به صدای ما. The caves here also provide for the sheep. In warm weather, shepherds and their flocks will stay out in the open fields for days on end. The sheep are given plenty of room to wander and eat their fill, despite the risk of falling prey to wandering wolves. But in colder weather, the shepherds will always lead their flocks back to their sheds, built in the warmth and safety of Kandovan's historic caves. رعد و برگ و بارون که صحرا زیاد بارون میاد ولی به ما مشکلی نمیکنه. ما عادت کردیم به این رعد و برگ و بارون و برف. وقتی که برف میاد میاریم طویله دیگه. تو برف صحرا نمیاد. هممونیم صحرا میاریم طویله. به ظرفیت کوله بهش گوسفند وارد میکنیم دیگه. اگه ظرفیتش پر بشه به یکی دیگه میبریم اونو. تقریبا حساب میکنیم که این طویله 60 تا گوسفند جا میشه. دیگه 61 تا به اونجا وارد نمیکنیم دیگه. واردش میکنیم انتقالش میدیم به طویله دیگه. As the men work in the fields, the women still indulge in a time-honored custom. In the past, Iranian women were often found working in the carpet-weaving industry, and that culture still exists in Kandovan. The ancient craft of rug-making is still prevalent in the village, but it is now a sign of financial independence. Women make a tidy income from their homemade carpets, so much so that weaving only has to be carried out in the winter months. Meisuma Bahagir is a weaver who is holding onto her belief in the community's traditional designs. ما این نقشه ها رو به صورت سنتی یاد گرفتیم و خودمون را طراحی میکنیم و اکثرا برای داخل خونه حالت زیرانداز استفاده میکنیم یا روی کرسیامون استفاده میکنیم و اگر هم به قیمت مناسبی ارزشش اینا بالان بره میفروشیم برای گذران زندگیمون. These carpets are also an indispensable part of the lifestyle here. Kandovan's homes are always lined with an abundance of carpets, forming a warm, comfortable layer over the cave's cold, rocky ground. The traditional arts and crafts have been passed down through the generations, becoming an integral part of Kandovan's heritage and economy. ما خانم‌ها اینجا این کارا رو از مادرامون یاد میگیریم و مادرامون از مادر بزرگامون یاد میگیرن. فرش بافی یه شغلیه که من دوست دارم بچه‌هام هم از من یاد بگیرن. کمک هزینه زندگیمونم میشه. Kandovan is no longer the region's best-kept secret. The unusual cave homes have become a visitor's delight as thousands of tourists descend on the village to marvel at this natural wonder. The increase in tourism has given the village a new source of income, and with the burgeoning demands of the industry, some villagers have changed their jobs.
اینا که از زمان قدیم مثلا از 100 سال 200 سال پیش زندگی سنتیش که داشتن، گوسفندچرانی و دامداری و از این یونجه و جو و از این که میکردن، کشاورزی میکردن، همین کارهای سنتی هم الان هم هستم دارن انجام هم میدن. هیچ تغییری هم نکرده برایشون. زندگیشون از این دامداری و کشاورزی میچرخونن که الان هم اینجا توریستی شده دیگه، مسافرم میاد، از اونها هم برای درآمد هم یه چیز کوچکی هست برای اونها. پدر بزرگ ما تو این روستا قبلا دامدار بودن، دامداری میکردن، چوپونی میکردن. بعد از اونا بابای ما هم مثل اونا همون شغل ادامه داده. تقریبا 20 سالم من 20 سال داشتم همون کار انجام میدادیم، دامداری میکردیم، کشاورزی میکردیم. ولی به خاطر این توریستی شدن این روستا رفت آمد زیاد ما هم اومدیم اون شغل رو تغییر دادیم، اومدیم مثلا غذاخوری گذاشتیم. الان هم تو غذاخوری مشغولیم، آشپزی میکنیم، همین خدمت برای مسافرین محترم. From an outsider's perspective, Kandovan resembles a quaint and novel rural village, a village still living in a bygone era. But for its villagers, this is simply home, a home they have crafted out of caves, replacing the inherent claustrophobia with a genuine comfort and simplicity that has led to a carefree and amiable community. نه فرق برام نمیکنه که کوهش سطح باشه و کوه باشه و اینجور چیزا. کندوان دیگه وطن مادری منه، باش علاقه دارم بهش. اینجا چوپانی کنم نوشتر از اونه که مثلا تو تهران زندگی کنم. چوپانی نوشتر از اون مهندسی تهرانه واسم، چون وطن مادریم اینجا دیگه. هیچ مشکلی با چوپانی نداریم، یه لقمه نون در میاریم با بچه هامون میخوریم و میخوابیم، زندگی منو میکنیم. هیچ مشکلی با چوپانی نداریم. Kandovan is a sensational place. Building homes into the rocky remnants of a volcanic eruption, the people of this self-contained society have created a unique environment where tradition and nature have coexisted for centuries. As the rest of the world built skyscrapers, reaching further and further into the skies, the communities of Kandovan and Matera sought refuge and comfort deep within the earth. These people encountered bleak landscapes, but only saw potential in them, embracing it like true pioneers.